Sharon Pinterest el coronavirus es un tipo de virus que puede causar enfermedades respiratorias en humanos y animales. En el 2019, un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 surgió en Wuhan, China, y se propagó rápidamente en todo el mundo. Una infección con el nuevo coronavirus ocasiona una enfermedad respiratoria llamada COVID-19. Como con la mayoría de los virus, el período de incubación del SARS-CoV-2 puede variar de persona a persona. Para saber en cuánto tiempo pueden desarrollarse los síntomas y qué hacer si piensas que tienes COVID-19. ¿Qué debes saber sobre el período de incubación? Un período de incubación es el tiempo entre el momento que contraes el virus y el comienzo de los síntomas. Actualmente, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, el período de incubación para el nuevo coronavirus es entre 2 y 14 días después de la exposición. Según un informe reciente, más del 97% de las personas que contraen SARS-CoV-2 muestran síntomas dentro de 11.5 días después de estar expuestas. El período promedio de incubación parece ser de aproximadamente 5 días. Sin embargo, este cálculo puede cambiar a medida que conocemos más sobre el virus. Para muchas personas, los síntomas del COVID-19 empiezan como síntomas moderados y gradualmente empeoran en pocos días. ¿Cómo se transmite el virus? SARS-CoV-2 se propaga principalmente de persona a persona a través de contacto cercano o de gotas que se esparcen cuando una persona con el virus estornuda o tos. El nuevo coronavirus es altamente contagioso, lo que significa que se propaga fácilmente de persona a persona. De acuerdo con la CDC, las personas que tienen el virus son más contagiosas cuando muestran los síntomas del COVID-19. Aunque es mucho menos común, existe la posibilidad de que alguien que esté infectado con el coronavirus pueda transmitir el virus incluso si no muestra síntomas. También es posible que el virus pueda transmitirse al tocar superficies contaminadas con el virus y luego tocarse la boca o nariz. Sin embargo, esta no es la manera principal en que se propaga el nuevo coronavirus. ¿Cómo proteger? La mejor forma de prevenir que contraigas el nuevo coronavirus es lavar las manos con frecuencia. Usa jabón y agua, y lávate durante al menos 20 segundos. Si no tienes jabón y agua, también puedes usar desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol. Otras formas de protección incluyen: permanece 6 pies de distancia por lo menos de cualquiera que parezca estar enfermo y evita grupos grandes de personas. Evita tocarte la cara. No compartas los artículos personales con los demás. Esto incluye cosas como vasos, utensilios, cepillos de dientes y bálsamo para labios. Limpia las superficies de mayor contacto como perillas, teclados y pasamanos en tu casa con limpiadores caseros o una solución de cloro diluido. Lávate las manos o usa un desinfectante para las manos después de tocar superficies como los botones de un elevador o de un ATM, las manillas de las bombas de gasolina y los carritos del supermercado. Quédate en casa y llama a tu médico si empiezas a tener problemas respiratorios y piensas que tus síntomas son consistentes con los del COVID-19. ¿Cuáles son los síntomas típicos? Los síntomas del COVID-19 suelen ser moderados y se desarrollan lentamente. Los síntomas principales son
Fibra dificultad para respirar desfatiga otros síntomas menos comunes pueden incluir dolor, congestion nasal, dolor de garganta, secreción nasal. El COVID-19 tiene más síntomas respiratorios que un resfriado, que suele ocasionar secreción nasal, congestion y estornudos. Además, la fiebre no es tan común cuando tenemos un resfriado. La gripe tiene síntomas similares a los del COVID-19, sin embargo, es más probable que COVID-19 cause dificultad para respirar y otros síntomas respiratorios. Adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios comprometidos tienen un riesgo más alto de desarrollar síntomas más graves. Sin embargo, algunas personas pueden enfermarse gravemente después de contraer el COVID-19. Otros adultos y personas con sistemas inmunitarios comprometidos están en riesgo más alto de desarrollar síntomas más graves. ¿Qué deberías hacer si crees que tienes síntomas del COVID-19? Si consideras que tienes los síntomas del COVID-19, quédate en casa y llama a tu médico. Informa a tu médico. ¿Qué tipo de síntomas tienes? ¿Cuán graves son tus síntomas? Si has viajado al extranjero o tuviste contacto con alguien que ha viajado al extranjero? Si has estado en grupos grandes de personas, es posible que necesites que te evalúen. Si tus síntomas son graves, eres adulto mayor, tienes condiciones médicas subyacentes, has estado expuesto a alguien con COVID-19, tu médico determinará si necesitas realizarte una prueba y qué tipo de tratamiento es el mejor. Si tus síntomas son moderados y no tienes condiciones médicas subyacentes, tu médico puede indicar que te quedes en casa, descanses, te hidrates y que evites el contacto con otras personas. Si tus síntomas empeoran después de unos cuantos días de descanso, es importante recibir atención médica inmediata. ¿Cuáles son los otros tipos de coronavirus? El coronavirus es un cierto tipo de virus que ocasiona enfermedades respiratorias en animales y humanos. Se llaman coronavirus por las proteínas en el exterior del virus que lucen como coronas. SARS-CoV-2 es el tipo más reciente de coronavirus que se ha descubierto. Se sospecha que la fuente de este virus son los animales que se venden en un mercado abierto en China. No está claro qué clase de animal fue la fuente del virus. Los coronavirus pueden causar enfermedades respiratorias que van desde resfriados moderados hasta pneumonias. De hecho, la mayoría de las personas contraen alguna clase de infección de coronavirus en algún punto de su vida. Otros tipos de coronavirus incluyen SARS-CoV, que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, por sus siglas en inglés. El período de incubación del SARS es usualmente de 2 a 7 días, pero puede ser de hasta 10 días en algunas personas. MERS-CoV, que ocasiona el síndrome respiratorio del Oriente Medio, MERS, por sus siglas en inglés. El período de incubación para MERS-CoV es entre 2 years 14 días, con unión promedio de 5 a 6 días. En conclusión, la mayoría de las personas que desarrollan COVID-19 empiezan a notar los síntomas entre 3 a 14 días después de estar expuestas al nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-2. En promedio, toma aproximadamente 5 días desarrollar síntomas, pero esto puede cambiar a medida que conocemos más sobre el virus. Si tienes síntomas de COVID-19, llama a tu médico para que te asesore. Hasta que sepas qué tipo de enfermedad tienes, quédate en casa y evita el contacto con otras personas.
Leer el artículo en inglés.